Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ai. E galera, sim, estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo de Starfield. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Caso ainda não seja inscrito no canal e não conheça o meu conteúdo, convido você a dar uma entrada no canal e dar uma olhada nos meus vídeos. E se gostar, já se inscreve, ativa o sininho e tudo mais para ficar por dentro de mais vídeos de Starfield e de outros jogos aí também. Então, gente, bora logo aqui pro vídeo. Deixa eu mudar meu webcam. Eu já estou no planeta aqui, cheguei em Nira, né? Tanto, sei lá. Eu escutei um barulho estranho agora há pouco. Ó, tem umas coisas aqui, só que ele não escaneia nada. Opa! Sucata primeiro e único. Vamos, segunda porta. Aí ele vai fechar essa, o Sam vai ficar pra fora. Hey! New model on the floor. Welcome to the one-of-a-kind. Refuge and rest home for the hardest scrappers anywhere. Name's Jill. Name Jill. So formal. The pleasure is all Eu sou uma mine, pessoa educada. my lady. Angelo Alonso, at your service. You can call me Jill. Can I get you started on a tab, then? Or you here to try and make your fortune in the fields? I'm happy to take your credits however you want to hike them over. Me mostra o que tem pra vender. Vamos ver as coisas dele? What I've got. É isso que temos. Bom, tá. Gente, no fim eu não comprei nada dele. Eu só olhei mesmo. Então eu tô procurando um robô. Vende por... No bottom Kaiser. with that tag. Oh, unless you mean Captain Ahab? At least that's what we've all been calling him. No clue what his actual designation is, since he's got some sort of security protocol that prevents inquiries and general chit-chat. But he's a combat bot, right? Yeah, that machine's been out there a while now, hunting this one siren. Sirena. White whale. But it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab, though. Maybe he finally got the thing. Or it got him. E eu vou ter que ir ao resgate, né? Nasty kind of alien left behind after the colony war. Pretty much blind. Original ones brought to Nira were all xeno-weapons. But those critters have long since passed. But they left behind more than enough untrained babies to keep the fields plenty interesting. Seu Kaiser. Well, all right. Alright. Sounds like you've got two options. You can wander around out there, hunting your bot, little old white whale of your very own. Maybe you find him. Maybe you get yourself killed. But knowing this rock is part of what we do here. So if you want to find him a whole lot faster, I'll sell you what I know about this. Kaiser's location. Going rate's a little steep, but I'm willing to negotiate. Mas estou disposto a... Por que todo mundo tenta tirar dinheiro de mim? I'm listening. You don't know what you're talking about. There's nothing to talk about. I've already made myself clear. That's true. I'm glad you understand the position I'm in here. Don't think I'm desperate or anything, but you do have a point. Gente, Okay. eu não entendo. Quando eu penso muito na opção, dá errado. Major point. Que foram as duas primeiras. Aí quando eu saio, tipo, chutando, eu falei, quero ver se vai. Ô, meu filho, você ainda vai me cobrar mesmo assim? Eu achei que eu ganhando a persuasão, você não ia me cobrar em nada. Pleasure doing business with you. Vocês são um bando de mercenário, toda hora é dinheiro que vocês querem. Heard of him? He was out near the Syracuse. Pelo menos eu diminui. Quarter click down the main strip. One of my roughnecks said he heard some kind of beacon. Just keep your ears open. You should find your machine. Eyes open too. Sirens and ecliptic out there, and neither takes prisoners.
Oh. And corpse retrieval is not included in this transaction? So now you know. Give Ahab a Kaiser our best. Ok, conseguimos então, né? Vamos atrás dele. Tem uma saída bem aqui. A gente não precisa dar tudo aquela volta, vir de lá, já sai aqui, ó. Vamos. Eu vou ir correndo pra lá. E quando eu chegar lá, eu volto com vocês, gente. Porque eu não vou filmar, né? Gravar eu ir correndo pra lá, porque isso vai ser extremamente cansativo. É porque esse ponto... não tá tão longe assim, mas tá longe. Gente, eu tava correndo aqui e veio me atacar dois bichos. Ui, peraí. Nossa, eu errei, porque eu buguei no pulo. Parece um triceratops essa porcaria. Olha que lixo, ele finge que vai recuar. O Sam caiu. Peraí. Eles estão atirando de lá, nice. Tá. Eles são fortes, hein? Peraí. Mano, é muito ruim atirar em terceira pessoa. Hey, my friend here gonna teach you manners. Vamos. Ai. Eu vou morrer. Afraid your time's coming up. Caiu? Tá quase. Foi. Gente, que bicho horrível. É que não deu nem tempo, porque na hora que eu pulei aqui, ó, ele já veio me atacar. Ok. Gente, essa 12, ela é muito boa. Caraca, vocês são fortinhos, hein? Ó, tem mais um ali. Mano, que porcaria é aquela ali, ó. Gente, tá cheio. Droga. I am so happy going through here. Eliminated. Password required. Ai, caramba. Voice controls unlocked. Attempting to resume. Attempting to error. Power level insufficient. Battery required. Type microcell. Inquire at salvage yard. Ah, Sam, vamos lá então, né? Que ele vai obrigar a gente. Vou fazer a viagem rápida pra lá. O Sam, ele brota do nada. Ele já até abriu a porta pra mim. Olha que bonzinho. Finest supplies on the planet. Disseram que talvez tenha uma Also, microcélula. only supplies on the planet. No better selection on the planet. Vamos ver se tem no mercado na lojinha dele. E, gente, acredita? 12 conto.
E eu ia comprar isso ainda, vocês acreditam? Eu fiquei olhando e falei, mas eu acho que, sei lá, vai que não seja útil pra mim. Tipo, então eu não vou nem gastar dinheiro com isso agora. Olha aí, se eu tivesse comprado, eu não ia nem precisar ter vindo aqui. Ah, já voltei aqui com ele, vamos falar com ele. Accepted. Operational power levels restored. Analyzing. Residual damage detected. Impact shielding. Visual systems. Damage within acceptable limits. Thank you for your aid. I must resume my mission. Please step aside. Sua missão acaba de ser substituída. Major Henderson não quer que você volte. Major Sanon will have to wait. I cannot leave my mission. Pode sim. Previous attempts to disarm the weapon have been unsuccessful. Additional support may allow me to complete my active mission more quickly, allowing me to leave this place. My mission is the disarmament of Unit XW-99. Designation, Siren. Nearest final active Xeno weapon, 99 has proven a far more formidable adversary than its peers. Will you help me with disarmament? A Xeno weapon? Well, that certainly wasn't on my shit I planned to deal with today bingo card. I am sorry to spoil your game. However, I believe with support. Robozinho é mó educado, cara, mais educado que trocentos que eu já falei até agora. Partiu, então bora lá. Follow me, o jeito que ele fala. Oh, meu Deus do céu. Sinto que isso será... Ó, olha na minha esquerda ali, ó. This region. Search protocols triggered. Beginning scan. Ele vai atirar nele? Ah, gente, eu não queria atirar nele. Cara, ele já tá... O robô, aliás, já tá fazendo tudo. Meu, eles são muito resistentes. Eu bati de novo no meu microfone. Eles são muito resistentes. Tá, no mapa não tem nada spotado. Deploying lethal counter safeties off. Primeira, this ain't bad. Reduto anjo. On the curve, it's actually nice. I am detecting Unit 99. But there is a complication. Unit 99. Nossa, do nada vai pra ele. Other side of that reach. But it appears to be under the control of hostile forces. Sensors suggest Ecliptic. A mercenary company like Ecliptic would only want Unit 99 to utilize it as a weapon. This means Unit 99 must be... Tá, você quer que eu te ajudo aí lá, né? Tudo bem, fio. Would be a frontal assault on the outpost. No quarter given. Sem piedade, concorda? Um ataque frontal me parece uma boa. Vamos acabar com eles. Hey, Ecliptic aren't pushovers. Por que você tá de costas? Contingency plans. Moving out. Moving out. Gostei desse robô. Do Kaiser. Vamos tacar essas coisas aqui, né? Vai que... Meu Deus! Hit confirmed. Error. Hull damage. Mas essa arma, ela treme muito. Good. E aí, Sam, que tal você ajudar? Que eu tô tomando dano do cara também ali. Deixa o cara. Primeiro foca nesse bichão aqui. Oh, nossa, deu muito bom isso. Viu, gente? All you. Encham de mina, eu me enchi. Quiet. This is my favorite.
infection you spoke of. Major Sanan is involved. A plague of terramorph attacks. That is disconcerting. You are docked at one of a kind. I will meet you there. Nossa, ele concordou bem rápido, né? Saiu chutado já. Ok, já fiz viagem rápida, né? Pra não gastar mais munição naqueles bichos. Então vamos só ver eles falando aqui. Dr. Walker. You're in better shape than I expected, Kaiser. Shouldn't take us long to get you back up to full fighting capacity. This is good to hear. I was told there was a new threat on the horizon. I wish to learn more. Percival will give you the full story. Plus, get you dressed for the occasion. Occasion. Where are we going? Londinian. Londinian. Doctor, I will require additional armaments. That's the plan. Come on. Captain, you're with me. Time to walk you through what we came up with. Vamos? The problem we're up against is vast. Terramorphs, they can be anywhere. Meaning us finding and disposing of them ourselves isn't an option. But what if we could let something else do the work for us? I'll walk you through what we're thinking. É que ela é muito lerda pra andar, entendeu? Opa, que tem alguma coisa aqui. You remember that? Não, eu ia ver o que era ali. The thing that eats terramorphs, the Asylees? Apparently, they were bloodhounds for terramorphs. But when the UC ran low on synthetic foods during the Colony War, the Asylees were chosen to fill in the gaps. We thought they were harvested to extinction. But in the data, the research team found the location of a few remaining specimens. As you can see, what we're proposing is bringing them back. We'd breed populations of them, distribute them to human worlds, and then let nature take its course, using a method that thousands of years of adaptation have already perfected. We could speed up their breeding process using some of the same technologies that were used to create me. We even think that with some time and investigation, we could use the Asylees' hunting skills to track down the terramorph transmission method at long last. Find out how humanity spread them and put an end to the terramorph. Ele parece dinossauro. If you pick a fight with one, or you're a terramorph, sure. But Asylees were already spread across the galaxy once before during the Colony War. As livestock, they're far less of a danger than the one we're proposing to clean up. All our data suggests so. Asylees, they're impressive hunters. The few tests we've been able to run, well, they more than got the job done. They're also shockingly adaptable. The data suggests they're able to thrive just about anywhere, and we plan to selectively breed them so they can hunt terramorphs wherever they're hiding. Which is important, because we did some cross-referencing in the terramorph data. On worlds where Asylees were present, terramorphs weren't. This suggests that however it is terramorphs are getting onto our worlds, Asylees are somehow cleaning that up as well. These creatures are good at what they do. I really think it could. Now, there is another option for removing the terramorphs from our worlds. It's faster, maybe even more efficient, but riskier. A microbe. Something we could aerosolize, let spread, and have it clean up anything with terramorph DNA for us, which would include morphs, and we expect their transmission method. It'd still take time to build, test, and distribute, but no other method could hold a candle to it when it comes to sheer efficiency. Not even the Asylees. Percival assures me that they're minimal. He'll be able to encode safeguards against mutation in the agent's genetics so that they stick to the task of cleaning up terramorphs. But the microscopic world has a tendency to behave in ways you can't always predict. So to say there's zero risk would be a lie. Gente, e agora? Well, that's still not 100%.
but it sounds like the Vanguard will actually be picking up a fair bit of it. But there's no sense in hammering down those sorts of details before we've made a decision on which route we're taking. Well, so that's tricky. Both plans are going to take major investments in time and resources. We're talking years of work, and not to mention some highly specialized materials. Terramorph cell lines we can breed quickly and consistently to test on. Seely's gene samples we can use to rebuild their bloodlines. Or sharpen our microbes tracking skills. Not the sort of things any labs just got lying around. But we think we found a lead. One place in the known galaxy where we know we should be able to find all the materials we need. All paths lead to Londinian. Exactly what I was hoping to hear. Now, the UC has a small operating base on Londinian's outskirts. We're cleared for access, but we'll need to check in with the base commander, Sarah Hatum, when we touch down. I'm gonna help Percival and Kaiser prep, but once that's done, we'll rendezvous with you there. But you need to know, Londinian, it belongs to the Terramorphs. They'll have anti-Xeno gear for us at the base, but I'd make sure you've got your favorite arms on hand. Deus, e ali tá o... Esse é o nome dele, Brontossauro. Brontossauro, que é o pescoçudo, eu não me recordo o nome. Ó, o Brontossauro. O Brontossauro, se for o pescoçudo mesmo, porque eu não me recordo. Mas versão Starfield, ó. A roda dele bugadaça, atravessando a parede. Pessoal, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Eu acho que já tá num tamanho bom, conseguimos avançar. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu acho que foi melhor. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da série de Starfield. Avaliem o vídeo, comentem o que eu posso estar melhorando ou dicas, porque toda dica e ajuda é bem-vinda, tá bom? Caso você ainda não conheça o conteúdo, convido você a entrar no canal, se inscrever, né, assistir os vídeos, ativar sininho e tudo mais, porque isso me ajuda muito e me incentiva sempre a estar trazendo mais vídeos pra vocês. Então, pessoal, obrigada por assistir e até um próximo vídeo. Valeu e falou! Get me out of broken hearts and starting fights.